constituted by UGC in 1991 at the headquarters of Ahmedabad, Gujarat University. The implement firstly 1991 UGC, part of University Major National Program initiated by the UGC in 1991, and it's become an independent inter-university center in 1996. It operated the headquarters of Ahmedabad. The objectives of implement is to promote established communication facilities to improve capabilities in information transfer and access that provide support to scholarship learning, research and academic pursuit through cooperation and involvement of agencies. The main objective is interconnecting the universities or college libraries and cooperation with agencies with the connection the libraries. To establish implement information and library network, a computer communication network for linking libraries and information centers in universities deemed to be universities, colleges, UGC information centers, institutions of national importance and R&D institutions, avoiding duplication of efforts. It's working as a R&D institutions and colleges and university libraries to deemed to be universities, interconnecting network computers and communications and connecting with linkage libraries and information centers to avoid duplication of efforts. The other fulfillment goal, these two are main two objectives of the implement, and other main objectives: promote and implement computerization operations and services of the libraries, daily operations, regular routine works of libraries, so operating services, computerization, to implement computerized services, and evaluate standards of unified guidelines to techniques, methods, procedures, computer hardware, software service, promote their adoption of actual process, to standardize the guidelines and techniques, methods, and working procedures, computer hardware, resources, facilities, exchange of information resources. Evolve a national network interconnecting various libraries and information centers in the country and to improve capability in information handling services. Provide reliable access of document collection of libraries by creating online union catalog of services, theses and dissertations, books, etc. Provide access to the networking libraries, the collection libraries, creating online union catalog of services and theses, dissertations, monographs, books. These all union catalog provide access to bibliographic information sources with citation, abstract, and etc. to intelligently created database of serial number. Bibliographic database services also provided through networking. Develop new methods and techniques for archival of valuable information available as manuscript and information documents in different Indian languages. Optimizing information resource utilization through shared cataloging, interlibrary loan service, cataloging, production, collection, development, and thus avoiding duplication and acquisition of the export portion. Create database of projects, institutions, special, etc. For providing online information service. Encourage cooperation among libraries, documentation centers, and information centers in the country. Train and develop human resources in the field of computerization library, operations and networking to establish, manage, and sustain implement. Facilitate academic communication among the scientists, engineers, social scientists, academics, faculties, researchers, and students through electronic mail, file transfer, computer, audio and video, conferencing, etc. Undertaking system design and studies in the field of communication, computer network, information handling, data management. The main next organization structure of implement is network completely centralized structure.
The main structure is completely centralized structure where there will be a single host computer at a designated place which is shared by the rest of the remaining places. Completely decentralized structure where the constraint librarians in the network will have a suitable computer system and will maintain database of their collection and other information. Hierarchical and multi-layered structure. The local database of constitutional library are agreeing successfully at university and regional level. The interconnection, they interconnected at the regional level and local level. Next, subject-wise distribution structure. In this form, network aggregation is done on a subject base rather on geographical location in the hierarchical structure. Next, in level the InfluentNet structure is mainly 4 levels. In first level, multi-layer structure. The working group envisaged a national center at the apex of take care, managing, monitoring, and coordinating activities of the InfluentNet. In level 2, 2 types of centers named regional centers and sectoral information centers. The 2 centers are actively participate and they look after the remaining for maintaining union catalog and books and journals, evidence, etc. Next, the sectoral information sector will responsibility of maintaining retrospective and bibliographic database. In level 3, below the regional and social sectors, next level is regional centers and sectoral centers. The network will constitute of several university libraries in the country. Next level, university libraries. The university library will have a responsibility of maintaining a union catalog holding of the university system, including university library, department library, and all. In next level, last level, level 4, under each university library, there will be libraries of departments and college library affiliated with them. These units will have the basic responsibility of maintaining their own library catalog of books. In level 1, only centralized structure, and the next level is regional centers and sectorial information centers, and level 3 university libraries. Works as university libraries. In level 4, department college libraries and affiliated colleges under the university will work on the look after the InfluentNet centers. Next, Department of InfluentNet. Department of InfluentNet mainly database development and management group. Firstly, database development and management group. The department is responsible for the development and managing, updating the union database that follows the books, theses, serial holdings, current series, and second CD-ROMs, DDC series, experts, research projects, and research projects. These all the union database will maintaining and developing the database development and management group. Next, database research and development. Database research development activities are database design, assisting participant in the libraries, database development of utility for database creation, and that database converted into Mark 21 format, development of Unity tools, retrospective conversion, development of software tools for multilingual database and union catalog, administration means routine jobs, backup, turning, implementation, security policies, all these activities under this department, database research and development group. Next, e-education group. E-education group is concerned linked with R&D department in the field of e-learning and keep technological changes in the area of computer technology. Next, informatics group. Informatics group serves as bibliographic information services, content pages services using COPS, OCLC, STL, International Database Service, document delivery service, promotion of SOL. SOL means software for university libraries, organizing internet resource sharing with consortia,
Already yesterday we discussed with resource sharing. The resource sharing with consortia, designing and printing of all promotional material, scholarship, fellowship, and award information, promotion, association membership. These all activities under the Department of Information Group, Informatics Group. Next group, networking and quality control group. The networking and quality control group responsible for promoting R&D activities and major responsibility to manage, maintain, update the LAN services, LAN and WAN setup maintenance, assisting the university or college library of LAN, design network security policy, network traffic management, network resource allocation, system administration, database administration and turning, disaster recovery plan for resource, system maintenance at centers, testing and quality control of software development, developing, devising guidelines, suggestions, and standards for maintaining quality to participating libraries. These are all related LAN works are maintained by the networking and quality control group. Next group, software and R&D group. The software and R&D group will maintain the develop of new versions of SOL and updating the SOL and library package, library automation software, and incorporation of various bibliographic standards in SOL. And already any library maintaining any other library package, that package incorporated to the SOL, any Excel sheet or any version, that database is converted to the SOL. Constant update and current version based on the user requirements. Any user requirements or any updation and about the SOL, all this works under the software and R&D group. Next department is web development group. The web development group promoting the designing and updating the implement website. Implement website, all are know the implement website, that is www.implement.ac.in. This web development group is updating the daily activities or any updation on the in the website, promoting the website of center and providing complete statistical reports, maintenance of various web services running at the site, identifying the hardware software requirements in improving the center's infrastructure with latest available technology, installing and providing support for the available software at the center, and advising in participating libraries with regard to hardware and software requirement, bringing out SOL software CDs for all the versions, that is SOL network version, SOL standalone version, and SOL demo version. Next, activities of Implement. Main activity Implement of library management software. For automation or in-house function of the participating libraries, Implement Center has developed the user-friendly software called SOL. SOL means software for university libraries. This database users the Windows and Windows 20 environment. Utility software. The utility software developed at a center in order to carry out data transfer and union database development activities, union catalog management, maintaining the university software. Next, networking. Present networking management. UGC Infonet. UGC Infonet networking with connecting the more than 172 universities across the India, and local area network. Implement Center founded LAN through LAN using SOL software. Since SOL is based on client service content, and including this LAN is turn will be connected to the UGC Infonet. Next, conducting the workshops. Conducting the workshops to all level of the libraries and university or college libraries, deputy libraries were conducting, and training programming, conducting the training programming about the software to update and maintaining the software. Next, on-site training program,
if anyone required to training on-site, the InfluMnet will provide the on-site training program. Next, ILMS training program. InfluMnet solve the problems of library management software. Next, SOL training. Next, InfluMnet conducting Caliber, the annual conference, conducting annual conference that called Caliber. Caliber is every year conducting Caliber. Caliber 2022, 2023, like that. The InfluMnet conducting the conference for the workshops like that. Next, InfluMnet conducting planner every year, collaboration with the University Northeastern region, and automation and networking and emerging technology. 2 such conventions have been held so far. Next, InfluMnet membership. InfluMnet membership is mainly 2 types. One, primary membership and associate membership. Primary membership, the university libraries to give grants from UGC become a primary member. Any university grant receive a grants from UGC, that university will become a primary member. Next, associate members are grants who are not granting the grants, that college or university that become an associate membership. Next, InfluMnet publications. Proceedings of conference Caliber and planner, InfluMnet newsletter, electronic versions of UGC Infonet users guidelines, UGC network resource center, website hosting of Indian University under UGC Infonet, UGC Infonet e-journal consortium, FAQs, data input sheet for retro conversion, SOL guidelines for data capturing user guide, Mark 21 code list for field identification, field list for name and subject authority database, bibliographic standards, creation of Indian manuscript database listed in bibliographic and available at Indian academic libraries and museums. Next, InfluMnet services. InfluMnet services, first service, document delivery service. The document delivery service, subscription rates to land journals, the devaluation of Indian rupee in the international market. Some documents is being launched under the InfluMnet program. The service operated in collaboration with 6 local universities, university libraries, which are well known for their rich collection, the well-known library collection are there. First, Banaras Hindu University, Varanasi, University of Hyderabad, Indian Institute of Science, Bangalore, JNU, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Punjab University, Chandigarh, Tata Institute of Social Science, Mumbai. These are 6 university libraries provide the document delivery services with their regional member libraries of InfluMnet. These 6 university libraries will serve document delivery services. Next, these collaboration, all 6 document delivery centers has created a database, union database of current serials and DDC. This database has nearly 4,000 unique serials titles subscribed by these 6 centers, and it's updated regularly. Next, bibliographic information service. Bibliographic information service by InfluMnet creation database. 8 databases are being developed. They are grouped to 2 categories. One, bibliographic database and non-bibliographic database. The bibliographic database are serial holdings, current serials, secondary serial catalog, theses and books. The bibliographic database represent the holdings of the university libraries. Next, non-bibliographic databases, research projects, experts, and university information system. These are all non-bibliographic databases. These information is provided by through bibliographic information center. Next, catalog-based service. This service covers the catalog-based service, shared catalog of books and serials, multimedia resources, and union catalog of books, other resources available in library online catalog. Next, collection development, providing the assisting the selection and procurement of the books and serials.
Next, communication information based service. Inflinet provide communication and information based service, provide referral service, academic communication through electronic mail, bulletin board service, retrospective services, and awareness services are provided through the communication and information services. The main resources of the Inflinet resources are university catalog. The Inflinet conducting extensively survey of participating libraries to submit their report on the statistical information to every year, start the work. Nearly 2/3 of university libraries are small with a collection less than 1 lakh documents. On average, 4,000 to 6,000 volumes are added annually in the university library. These are the statistics of the university catalog. About 40 and 30% of the university libraries follow ASCR2 and CCC for classification and cataloging. Nearly half of the university libraries follow locally evaluated subject headings for cataloging. Total budget of 127 universities library together was 23.14 crores in 1987. Secondary sources subscribed by the university jointly cost 2 crore rupees. Next, R&D library catalog. Research and Development Center libraries in the country, which can be associated members of the network, are estimated according to the survey made. 1985 to have 30,000 to 40,000 documents, which they add about 400 to 500 volumes every year. To receive about 300 to 500 current serials. There are many 2,000, 300,000 such libraries in country. Next, National Library Catalog. The National Library of Calcutta is entitled to receive almost all printed documents published in India. In India, one library has all publications are published in India as maintaining the database about the National Library Catalog. They have the comprehensive collection in all languages. National Union Catalog. Apart from this National Union Catalog of Sciences and Social Sciences, compiled NISCARE and NESDAC are also significant resources. Next, indices database. Standardization of committee has finalized standards and formats for serials, books, theses, and dissertations. The software application interfaces for central database creation and database management, including software for customized data entry, such as CDS, ISS, and user end, software for converting records for different available sources into ISO format, software for Union Catalog database development, software for identification and deletion of duplicate record, software for data entry of serials holdings from hard copy of CDS, ISS, software for data validation and merging of the incoming records into the central database. Next, National Union Catalog of serials in academic libraries. The National Union Catalog of National Union Catalog serials and academic libraries is produced by the Inflinet Center. The collection of the this is more than 200 university libraries and institutions are linked with the database. This database covers information about all the holdings and respective titles of and it's updated annually. Open profile academic community Indian universities. Database provide the academic and research profile R&D organizations. The data covered into the database to provide respective individual faculty members and university libraries. Research project database. Research project database gives details of the accomplishment of ongoing funded projects. Expert database in science and technology. Expert database science and technology, the primary database of
profiles of scientists and researchers and faculty members working and leading R&D groups and other institutions. The database being developed under the project funded by the MISAT, Ministry of Social Science and Technology Department, Scientific Media. The database offers more than 24,000 faculties from the nation's leading institutions. Next, subscriber database. The InfluMnet provide many databases subscribed, and they offer the members of the library like LISA and dissertation of abstracts of international equivalent ERP, IMBAS, philosopher, Skynel, Sky, current contents, and IICD, Inside Science. These all are the provider database, the subscribed databases of the InfluMnet. Next, SOL. SOL means software for university libraries. One library automation software is developed by the InfluMnet Center. It is developed a Windows-based library management software, provide for all library activities, which are the acquisition module and cataloging module and circulation module and opaque module. These all are, we are well known about this all these module, and the serial control also offering the SOL software. The main benefits of the SOL software is very useful library management software, availability of software at nominal cost, software designed and developed executively to work under the university environment, network features of shared software allows multiple libraries, exhaustive training, InfluMnet support by the comprehensive manual, and offer on-site training and free updation and modification, free technical assistance. They also provide ASCR2 and CCF Mark 21 format and ISO 2709 adoption of the standard in SOL. UGC Infonet Consortium. The UGC Infonet e-journals consortium is a pride in the field of education and research, which has been launched by the former president of APJ Abdul Kalam. This project, this consortium, main to database provide the already last chapter we discussed with the consortium. The consortium provide 100 universities, 171 Indian universities, offering the databases and resources of the libraries. These all are provided through the UGC Infonet Consortium. They with the minimal charges of the right. Next, computerized access to information resource. InfluMnet has created mission readable database and provide computerized access through communication links. It helps libraries to convert the manual catalog into mission readable format. The records of the during the OCLC database preparing entry to uniform worksheets following standards from an input fee. All resources have been mounted on different servers, InfluMnet librarians and scholar communications, and can access the database. The computerized access, the have to follow steps given below. Identify the database you want to access. Select the desired database from the front page. Read carefully the description and example given on the first page of each database. Select the access point of the retrieved database. Type in currently search items. Press return key and click on mouse button on search. The result of the query are displayed with brief detail at first level. The see further details, click on the return. Next, for the future plans of the InfluMnet. InfluMnet is planning to develop, maintain, and improve upon software and provide wide, easy, and prompt access. Research and development of retrieve software for multilingual and multimedia, full text database, retrieval software for CD-ROM database. These all are maintaining the already maintained software for effectively managing union database system,
software for automatic backup and performance tuning, software testing using advanced software available, distribution of database through mediums maintain e-publication of the center via brochures, newsletter, annual reports, caliber, knowledge sharing with different national and international organizations, implementation of JET 39.50 protocol standards for information retrieval. These all are the goals of future plans. Mainly, main activities of the InfluMnet Center is e-consortium. E-consortium offering e-Shodh Sindhu. Through e-Shodh Sindhu is a program. e-Shodh Sindhu offers the database of e-journals and e-books like that. That covers the all journals, online journals. Next, e-Shodh Suddhi and MLISC InFacts and InFit. This e-consortium offers the database e-resources provided to the connecting libraries. Next, open access initiatives. Some all the libraries offer the Shodh Ganga, e-Shodh Ganga. e-Shodh Ganga is offering the e-thesis of the universities. The next Shodh Gangotri, which is offered by the research activities, running research activities of the titles, which providing the research activities through the e-Shodh Gangotri. IR InfluMnet and Infort, these are open access initiatives. Next, some projects and services offered by the InfluMnet as Easy Pathshala, Vidwan database. Vidwan database is provide the experts of the R&D and different colleges and R&D. Vaidya-Mitra and IRNS. Next, India library automation, Union Catalog of the Indian Catalog and SOL. These all are these two are the library automation. These services are provided by the InfluMnet. So, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఇప్పుడు వరకు చెప్పినట్లే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? ఎనీ డౌట్స్? చెప్పమ్మా. సోల్ అనేది లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్ అండి. యూనివర్సిటీ లైబ్రరీకి యూజ్ చేస్తాం కదా సార్? అన్నిటికీ యూజ్ చేయొచ్చు, మన కాలేజ్ లైబ్రరీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే దాని పేరు సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ అని పెట్టారు, కానీ లైబ్రరీస్ అన్నిటికీ యూజ్ చేయొచ్చు. అది కానీ అది ఈ దానికి మొత్తం యూజీసీ వర్క్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చా సార్? యూజీసీ వర్క్ అంటే యూనివర్సిటీ గ్రాంట్ కమిషన్ ఉంటది కదా సార్, సోల్ అనేది, దానికి కూడా యూజ్ చేయొచ్చా మొత్తం కి? ఒక సాఫ్ట్వేర్ గా వాడుకోవచ్చు, లైబ్రరీలో సాఫ్ట్వేర్ గా సోల్ ని వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు బయట చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ప్రొవైడ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సోల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సోల్ వాళ్ళు మీకు ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారు, ఆన్ సైట్ ట్రైనింగ్. అక్కడికి వెళ్ళి అహ్మదాబాద్కి వెళ్ళి మనం ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆన్లైన్ లో అయినా ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు. ఇన్స్టాలేషన్, మెయింటెనెన్స్ మొత్తం InfluMnet చూసుకుంటుంది. ఓకే సార్. ఇంకా సార్ InfluMnet అంటే ఇండియాకి సంబంధించిందా మొత్తం వరల్డ్ కి సంబంధించిందా సార్? ఇది ఇండియా అండి. యూజీసీ స్టార్ట్ చేసింది, తర్వాత ఇండివిజువల్ గా చేసుకుంటుంది. అహ్మదాబాద్ లో గుజరాత్ యూనివర్సిటీ ఉంటుంది. ఓన్లీ ఇండియాకేనా మొత్తం వరల్డ్? ఓన్లీ ఫర్ ఇండియాకే. ఓకే. కాకపోతే నీకు ఇంటర్నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్లైన్ లో మీకు జర్నల్స్ కానీ ఏమైనా కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే సార్.
ఇప్పుడు ఈ షోత్సింగ్ ఈ కన్సార్షియం ఉంది కదా, ఇవన్నీ అంటే మన లైబ్రరీస్ కి కనెక్టింగ్ లైబ్రరీస్ మెంబర్షిప్ లైబ్రరీస్ కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము ఇంటర్నెట్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది. కొన్ని థీసిస్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అనుకోండి, ప్రాజెక్ట్ లో ఇప్పుడు రన్నింగ్ థీసిస్ ఏం జరుగుతుంది, ఇప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ రన్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి, రన్నింగ్ రీసెర్చ్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ శోధ్ గంగోత్రి కానీ మనము వెబ్సైట్ లో సెర్చ్ చేస్తే ప్రజెంట్ జరుగుతున్న రీసెర్చ్ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు తెలుసు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం నెక్స్ట్ ఏ రీసెర్చ్ చేయొచ్చు అనేది ఒక ఐడియా రావడానికి మనకు అది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అట్లానే అంతకు ముందు ప్రీవియస్ గా జరిగిన రీసెర్చ్ ఏం జరిగింది, వాళ్ళ థీసిస్లన్నీ ఏమున్నాయని చూసుకోవాలంటే ఈ శోధ్ గంగా ఓపెన్ చేస్తే ఆ ఈ శోధ్ గంగాలో ఇప్పటి వరకు అన్ని యూనివర్సిటీస్ లో వాళ్ళు ఎవరైతే దాంట్లో అప్లోడ్ చేశారో వాళ్ళ థీసిస్ లో మొత్తం అవైలబుల్ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి వాళ్ళ రీసెర్చ్ ఏం జరిగింది అని మనం రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సార్ ఇందులో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఎందులో అండి? ఈ చాప్టర్ లోనా? ఈ చాప్టర్ లో స్మాల్ క్వశ్చన్స్ సోల్ గురించి రావచ్చు, ఇంకోటి యూజీసీ ఇన్ఫోనెట్ కన్సార్షియం గురించి రావచ్చు, నెక్స్ట్ యూజీసీ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంట్ రావచ్చు. ఈ మూడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. మిగిలినవి కూడా చూసుకోండి. ఈ లెసన్ లో అయితే మెయిన్ క్వశ్చన్ అయితే మొత్తం ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అంటే ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ గురించి మొత్తం అన్ని మనం ఒక వరుసగా ఇప్పుడు చెప్పిన మొత్తం చెప్పాలి. ఏంటంటే ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎట్లా చేశారు, ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ ఎట్లా డెవలప్ అయింది, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ ఏమేమి సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసినాయి, తర్వాత ఏమేమి డెవలప్ అయింది, ఇప్పుడు ఏం ఆఫర్ చేస్తున్నాయి, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి అనేది రాస్తే అది ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అవుతుంది. సార్ ఇంతనేనా సార్ టాపిక్? ఇంకేమైనా ఉందా? ఏదమ్మా ఇంకేమైనా ఉందా? ఈ లెసన్ లో టాపిక్ ఇంతవరకేనా సార్? ఇంతవరకేనా అంటే అంటే ఈ ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ మెంబర్షిప్ ఏంటి, ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, వాటి యాక్టివిటీస్ ఏమున్నాయి, ఏమేమి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఏమేమి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, వాటి సాఫ్ట్వేర్ ఏముంది, ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది అని మొత్తం మనం రాయొచ్చు. అది ఎస్ఏ కింద రాయొచ్చా సార్? అదే ఎస్ఏ కింద అడిగితే మొత్తం రాయాలి. ఓకే. ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఏముంటుంది, వాటి యాక్టివిటీస్ ఏముంది, వాళ్ళలో ఏమేమి ఎట్లా మెంబర్స్ ఉంటారు, ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ పబ్లికేషన్ ఉన్నాయి, ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి, నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయి, ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. లాంగ్ ఆన్సర్. అంటే మీరు గ్రాఫ్ డ్రాయింగ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న డ్రాయింగ్ అయితే ఏ అవసరం లేదు, కాబట్టి అది ఒక్కొక్కటి సైడ్ ఎడిటింగ్ చేసి రాసుకోవచ్చు. అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏముంది, సెకండ్ స్టెప్ ఏముంది, థర్డ్ స్టెప్ ఏముంది, ఫోర్త్ స్టెప్ ఏముంది, లెవెల్స్ ఏమున్నాయి అనేది రాసుకుంటూ నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది అనేది రాసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ? డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ అనేం లేదు, అది మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం రాశారు. మీకు అర్థమైతే రాయొచ్చు, లేదంటే అది డయాగ్రామ్ కాకుండా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రూపంలో అయినా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లెసన్ వచ్చేసి మనము లైబ్రరీ నెట్వర్క్స్ అండ్ కన్సార్షియం చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ సాటర్డే. అక్కడతో ఈ 16 యూనిట్స్ క్లోజ్ అవుతాయి. అంటే అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి, నెట్వర్కింగ్ అంటే నెట్వర్కింగ్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి, లైబ్రరీ నెట్వర్క్స్ ఇండియాలో ఏమున్నాయి, బయట
బయట ఏమేమి నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎట్లా ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ తర్వాత లైక్ కన్సార్షియం ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సార్ నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ ఉందా? లేదా టైం టేబుల్ లో ఈ 21st లాస్ట్ ఇచ్చారు. 21st లాస్ట్ అన్నారా? మధ్యలో లాస్ట్ బిఫోర్ లాస్ట్ అంటే మనము చేయలేదు కదా. సరే ఇప్పుడు పోర్షన్ కంప్లీట్ కాకపోతే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇస్తారా సార్ ఇంకొక క్లాసు? నేను అడుగుతాను, లేదు అంటే రేపు సాటర్డే, లేదు అంటే నేను అడుగుతాను, చెప్తాను. లేదంటే మరి ఇప్పుడు మీరు ఉంటారు అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? టైం స్పెండ్ చేయగలుగుతాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే కొంచెం సెకండ్ క్లాస్ కాలేదు. ఏంటమ్మా? సెకండ్ పేపర్ క్లాస్ కాలేదు. సెకండ్ పేపర్ క్లాస్ ఈ రోజు కాలేదా? కాలేదు సార్. ఓకే, చెప్పమంటే ఈ లెసన్ ఒక అరగంటలో చెప్పవచ్చు. సార్ కొంచెం ఒక చెప్పండి సార్. ఉంటాం లైన్ లో ఉంటాం, చెప్పేసాను సార్. నెక్స్ట్ లైబ్రరీ నెట్వర్క్స్ అండ్ కన్సార్షియం. నెట్వర్క్ అంటే ఇంటర్ కనెక్టింగ్ విత్ ఈచ్ వన్ టు అదర్. నెట్వర్క్ అంటే ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ఈచ్ అదర్. అది 2 లైబ్రరీస్ కావచ్చు, 3 లైబ్రరీస్ కావచ్చు, 4 లైబ్రరీస్ కావచ్చు. ఒక్కొక్క లైబ్రరీకి ఒక లైబ్రరీ నుంచి ఇంకొక లైబ్రరీకి కనెక్ట్ అవుతూ వాళ్ళ రీసోర్సెస్ షేర్ చేసుకోవటము, ఇన్ఫర్మేషన్ యూజర్స్ కి బెటర్ గా బెనిఫిట్ చేయటము, లింకింగ్ చేసేదాన్ని నెట్వర్కింగ్ అంటారు. ఈ నెట్వర్కింగ్ లో మెయిన్ గా 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. లాన్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే విత్ ఇన్ ది క్యాంపస్ లో సిస్టమ్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యేదాన్ని, ఉన్న సిస్టమ్స్ అన్నిటికీ కనెక్ట్ అయ్యేదాన్ని లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటారు. అంటే విత్ ఇన్ ది క్యాంపస్ లో విత్ ఇన్ ది కాలేజ్ కనెక్ట్ అయ్యే సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయితే ఇది లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. నెక్స్ట్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే సిటీలో ఉన్న టెలిఫోన్ లైన్స్ కానీ, కేబుల్స్ ద్వారా కానీ, స్పెషల్ కేబుల్స్ ద్వారా కానీ ఆ ఏరియాలో ఉన్న మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాలో ఉన్న సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయితే దాన్ని మ్యాన్ అంటారు, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. నెక్స్ట్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ మ్యాన్ అంటే కంప్యూటర్స్ అండ్ రిలేటెడ్ డివైస్ అక్రాస్ ది వైడ్ ఏరియా could link main library to the other branches, large computer located to elsewhere in the city or country. ఈ సిటీ దాటి ఇంకా బయటకు వెళ్ళి ఇంటర్నెట్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యేదాన్ని వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటారు. వీటిల్లో మళ్ళీ ఈ కంప్యూటర్స్ లో కానీ నెట్వర్కింగ్ అనేది ఒకటి పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్ట్ అంటే ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకొక కంప్యూటర్ కి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉంటే పాయింట్ టు పాయింట్ కంప్యూటర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రింగ్ నెట్వర్క్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఉన్న ఒక 10 కంప్యూటర్స్ ఉంటే 10 కంప్యూటర్స్ ఒకదాని నుంచి అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ కి సెకండ్ నుంచి 3 to 4 5 నుంచి 5 అట్లా 10 to మళ్ళీ 1 కి కనెక్ట్ అయితే ది రింగ్ నెట్వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టార్ నెట్వర్క్ అంటే ఒకదాని నుంచి ఒకటికి కనెక్ట్ అవుతూ షేర్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ మధ్యలో క్రాస్ గా కూడా ఏ సిస్టమ్ నుంచి కూడా ఆ సిస్టమ్ కి, ఇప్పుడు 3 నుంచి 4 కి, 4 నుంచి 1 కి, 1 నుంచి 2 కి, 1 to 3 4 5 6 ఇట్లా వరుసగా నెట్ కనెక్ట్ అవుతూ మళ్ళీ 2 to 3 2 to 4 2 to 5 ఇట్లా కనెక్ట్ అయ్యేదాన్ని స్టార్ నెట్వర్క్ అంటారు. స్టార్ టైప్ లో ఆ నెట్వర్క్ ఉన్నదాన్ని స్టార్ నెట్వర్క్ అంటారు అనమాట. ఈ నెట్వర్కింగ్ ఫస్ట్ మెయిన్ 3 టైప్స్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఈ నెట్వర్క్స్ పాయింట్ టు పాయింట్ కన్వర్ట్, రింగ్ కన్వర్ట్, స్టార్ నెట్వర్క్. ఇది నెట్వర్కింగ్ గురించి. నెక్స్ట్ లైబ్రరీ నెట్వర్క్స్ లో ఈ కాలేజ్ లైబ్రరీస్ కనెక్ట్ అయ్యేదానికి ఉన్న వీటిలో కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే బయట మన ఇండియా బయట ఏమేమి ఉన్నాయంటే OCLC ఆన్లైన్ కంప్యూటర్ లైబ్రరీ సెంటర్. OCLC వాళ్ళు ఫస్ట్ ఓహిలో కాలేజ్ లైబ్రరీ వాళ్ళు 1967లో అది స్టార్ట్ చేశారు అనమాట. స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఉన్న కాలేజ్ లైబ్రరీస్ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రీసోర్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి ఆ కాలేజ్ వరకు చేశారు. నెక్స్ట్ 1977లో ఓహియో మెంబర్స్ ఆఫ్ OCLC అడాప్ట్ చేంజెస్ ఇన్ ది గవర్నెన్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ లైబ్రరీస్ అవుట్ సైడ్ ఓహియో టు ది బికమ్ ఏ లైబ్రరీస్. అంటే
ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా 1967 లో చేసింది వాళ్ళు ఓన్లీ వాళ్ళ కాలేజీ వరకే లైబ్రరీస్ నెట్వర్క్ చేస్తున్నారు. తర్వాత 1977 లో ఏం చేశారు, ఆ కాలేజీ కాకుండా బయట వాళ్ళకి కూడా నెట్వర్కింగ్ చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ 81 లో ఓసిఎల్సి ఆన్లైన్ కంప్యూటర్ లైబ్రరీ సెంటర్ అని చెప్పేసి అది లీగలైజ్ చేశారు. అంతమంది ఓహియో కాలేజ్ సెంటర్ గా పెట్టుకొని దాని నుంచి బయట కాలేజీలు యాక్సెప్ట్ చేసి 1981 లో ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ కంప్యూటర్ లైబ్రరీ సెంటర్ అని చెప్పేసి పెట్టుకొని వాళ్ళు సర్వీసెస్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. వాళ్ళేంటి మొత్తం 96 కంట్రీస్ లో 53,548 లైబ్రరీస్ ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అనమాట ఓసిఎల్సిలో. ఇప్పుడు చాలా మంది మన లైబ్రరీలో కూడా ఓసిఎల్సిలో క్లాసిఫికేషన్ కానీ కేటలాగింగ్ కానీ చేయాలంటే ఓసిఎల్సి లైబ్రరీ ఓపెన్ చేసి అందులో ఉన్న క్లాసిఫై నంబర్ చూసుకొని నంబర్స్ వేస్తుంటారు. అంటే అది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ రిసోర్స్ షేరింగ్. నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ ప్రాజెక్ట్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓసిఎల్సి వాళ్ళు ఓపెన్ వరల్డ్ కేటలాగ్ అని కేటలాగ్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేయడము. ఈ లెర్నింగ్ అంటారు. వెబ్ జంక్షన్ అనేది వెబ్ జంక్షన్ community dedicated to emerging technologies and training needs to library funded by the Bill and Melinda Gates. Next, membership groups. OCLC fosters and maintain communication with its members via various forms which allow participants to influence the work of the cooperative. OCLC research. OCLC is 25 years old research arms further the science of the librarianship, including new information access and exchange technology, sponsoring the library specialist. Next, JANET, Joint Academic Library Network. Joint Academic Network. JANET is the network dedicated to the needs of education and research in the UK. JANET was formed in 1984 through a rationalize of the existing academic research network in the UK. The JANET network connects UK universities, FE colleges, research councils, specialist colleges, and adult community learning providers. It also provides connections between the regional board band consortia to facilitate the DICE initiative for national schools. The JANET allows the individual and organization push back the traditional boundaries of teaching, learning, and research methods. JANET's video conferencing, video streaming capabilities are being used to deliver lectures to the remote groups of the students. The web services concerned with the research and development activities, the information held here update development undertaking, JANET service of the electronic mail. Online public access catalog also provide the members of the JANET. Next, Super JANET. In 1993, from 1993, JANET will become a speed up the JANET. That's called Super JANET project. Using these facilities, university libraries in UK will cooperate in the resource sharing program. Joint Development Advisory Group. The Joint Development Advisory Group has been established to advise UKERNA, United Kingdom Educational Research Networking and Association, is operations and development of JANET. JANET ki one promotion group is UKERNA. UKERNA is a government funded with primary aim to provide developing networking infrastructure that meets the needs of the education and research communities. Quality of service, development of Super JANET into multi-service network that will need a support to broad spectrum application. It is essential that the network is able to provide constant and appropriate levels of a service. JANET Network Access Program. There is no single technology by which network access can be provided to the JANET commonly. Therefore, UKERNA has established JANET Network Access. JANET Network Access provide cheyaledu. Tarvata UKERNA Super JANET vachin tarvata adi provide chesindi anamata. Next, the Research Library Information Network. Research Library Information RLIN established in 1978 and to support cooperative programs in research library groups.
it organization with 150 research libraries connecting. A global membership remarkable for the founded 1975 by the New York Public Library, Columbia, Harvard and Yale University. A research library group supports research and learners worldwide by expecting access to research material held in the library's activities. The goal of RLG to increase online discovery and delivery of research resources. Product of RLG is database support access to research collections around the world. Next, online database. The research library group provide online database of library material, including books, journal, music, and maps, and archival collection and arts dates. Resource sharing and interlibrary lending. Affecting global resource sharing is Central RLG's mission. For this, they offer the RLG Union Catalog and shares the collaborative interlibrary lending partnership. Next, RLG Catalog bibliography holding information for academic and research collections. It shares the RLG interlending and document supply program. Next, RLG's ILL Manager. ILL Manager was a Window-based software. Eliminates depends on the multiple legacy system for interlibrary loan. Next, Western Library Network. The Western Library Network has functioning from 1972. In 1976, OCLC formed OCLC Pacific to provide training to support West Coast OCLC members. In 1999 January, OCLC Pacific merged with the Western Library Network. And after the merging the Western Library Network into the OCLC, it will become OCLC WLN Pacific Northwest Service Center, single service provided by the Western Union. Their mission provide high quality and comprehensive support and instructional to the aspects of the OCLC product services. Next, ARNET, Australian Research and Education Network. ARNET Private Limited is a company that operated Australian Academic and Research Network. It is a non-profit company limited by shares by the shareholders of 37 Australian universities and CSIRO. ARNET initiated the project in 1989. ARNET 2 network come into the existing in 1997 with recommendations from the Australian Vice Chancellor Committee. Provide high capacity, cost-effective, leading-edge internet service for the tertiary education research sectors, communities, and their research partners. ARNET 3 network activated in 2004. Provided an incubator for the development of advanced network infrastructure and applications with the access to the global research and education network. Library network in India. India in 1980s many networks as NiceNet, Indonet, LowNet, ARNET, CERNET, VidyaNet, CalibNet, DellNet, SailNet, RailNet. They are started functioning at various degrees of level. More recently, provide public have the DellNet, CalibNet, MLISC-MLS, ADINET are the metropolitan networks, and Bonnet, HybridNet, and MLISC-net, PuneNet, Northeastern Library Network are the different stages. First, DellNet. Already మనం discuss చేస్తున్నాం DellNet గురించి. ఫస్ట్ DellNet ఢిల్లీ లైబ్రరీ నెట్వర్క్ గా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు 1988 లో. తర్వాత దాన్ని డెవలపింగ్ లైబ్రరీ నెట్వర్క్ గా మార్చారు. అంటే ఫస్ట్ అది ఢిల్లీ వరకు, ఢిల్లీలో ఉన్న లైబ్రరీస్ మొత్తం కనెక్ట్ అయ్యి తర్వాత అదర్ దాన్ ఢిల్లీ బయటకు కూడా వచ్చేసి వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసుకున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మోర్ దాన్ 2000 మెంబర్స్ ఢిల్లీ DellNet లో ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ టు ప్రమోట్ షేరింగ్ రిసోర్సెస్ among the developing library networks and to scientific research area, information science and technology creative system field, and to offer technical guidance to the members libraries, to coordinate efforts for a suitable collection development, and to establish, facilitate establishment of referral and research centers,
to facilitate and promote delivery and document manual services, to develop a specialized bibliographic database of books, serials, and non-book material, to develop database of project specialists and institutions, to process and maintain electronic and mechanical equipment for the speedy communication of the information, to coordinate with other regional and national international networks library to exchange their development. Delnet services are database access services, interlibrary and document delivery service, retro conversion service, reference service, professional service and training center, training service, technical support service. These all are Delnet provided services. Next, Delnet offers the resources: Union Catalog of Books, Union List of Current Periodicals, Union Catalog of Periodicals, Database Periodical Alert, CD-ROM Database, Union List of Video Recording, Union List of Sound Recording, Database of Urdu Manuscript, Database of Thesis and Dissertations, Indian Specialist Database, and Who is Who, Union List of Newspapers, Devinsa Database, Profile Member Libraries. These all resources are providing Delnet, and Delnet also provide Cambridge University Dictionary Online, Digital Library Thesis and Dissertations, Medline Database, US Patents, Full Text Medical Journals, Engineering and Technology Journals, Table of Contents. These also providing the Delnet. Next, CalibNet, Calcutta Library Network. The network library Calcutta provided cost-effective modernizing means, provide information, support academic research, other scholarly pursuit. In early 1986, CMC Limited was asked to NISA to prepare feasibility report. This network is formally opened in 1993. CalibNet is a society under West Bengal Society Registration Act in 1961. He is responsible for Calcutta Library Network, project sponsored and supported by the NISAT. The objectives of the CalibNet is to improve resource utilization and service levels to patrons at the individual libraries by providing automatic facilities, to enhance resource sharing by providing individual libraries access to Union Catalog, subject profile, and current awareness service, to provide efficient and reliable means of interlibrary users service, to launch the network program, to facilitate remote online access to the holding data of Calcutta libraries, to provide electronic access to information available globally. Resources of CalibNet: multi-storage and retrieval software Sanjukuta to support CalibNet centralized database. The Sanjukuta is a multi-user storage and retrieval software. It uses conversion software package Parapar to support interchanging of bibliographic data between US mark to UN mark. It changes the Parapar changes the bibliographic database conversion UN mark to Unimark and CSF files to the standard format. Evolution of centralized database, holding data Calcutta libraries and specialized database as well. Conducting conferencing and documents Calcutta continuous libraries. Member of libraries Calcutta University, Jadavpur University, Indian Statistical Institute, Indian Institute of Management, Anthropological Survey of India, Botanical Survey of India, Geological Survey of India, Geological Survey of India, Zoological Survey of India, Bengal Engineering College, Bose Institute, University College of Medicine, National Atlas and Thematic Mapping Organization, Center Research Institute for Jute and Applied Fibers. These all are the CalibNet members. Services of CalibNet: electronic access to global information, on-demand information service. CalibNet confined service reaches at one desk contents of any journal of one choice out over 20,000 high-impact journals. CalibNet service are well-defined, could be computerized, customized, as well as one can just leave keywords defining his subject interest. Retrofile offers list status and trend of research and any specific topic.
Calib link. A special feature of CalibNet is a Calib link, email connectivity to the library, working libraries. Institutional resources development services. These all services are provided by the CalibNet. Next to MLISC-NET, Madras Library Network. Madras Library Network is initiated by the INSDAC in 1993. The main aim and objectives of the MLISC-NET: foster growth of the field of the information science and technology, undertake scientific research of the field of library documentation, evaluate of network libraries information centers, establish appropriate links to national and international libraries and network, facilitate resource sharing and information dissemination through network. MLISC-NET providing access to list of current serial subscribed by the members of the MLISC-NET libraries, full journal holdings of these libraries, access to specialized database, door delivery system of document copies, access to international database through INSDAC, content and abstract photocopying services, contents information of journals supplied, each subscription covering 20 journals, content data supplied in hard copy and through email or diskette, 12 dispatch under one subscription, standing order based demand, full text journal article from member library supplied within 48 hours, creation of specialized database at user request, library automation training courses. Next, free of charges. These all charges are provided. MLISC-NET provides. Next, some features are some services are offering free. Email service, enable cardholder consent member libraries, provides free access to MLISC-NET resources, online resources, free online access to all MLISC-NET database, free CAP services, and database also directory of database current serials, content database, specialized database of automotive industries, new MLISC, National Union Catalog of Scientific Serials in India, medical and aromatic plant abstract service, patent database, polymer science database. These all databases are provided through MLISC-NET. MLISC-NET offers content search, key-based literature search, document procurement service, access to international database, access to internet services. Next, Ahmedabad Library Network, ADNet. ADNet is around at the Ahmedabad Information Network Library around at the Ahmedabad. Registered a society in 1994, sponsored by the National NIS, National Information Systems Science and Technology SAT. And it is situated in MLISC-NET Center near Gujarat University. The main objectives of to bring about cooperative mode working amongst the libraries. The objectives of service donate the chadukondi. Next to ivi kaakunda metropolitan library networks kuda undi. Metropolitan cities lo emunnai already Delhi library network chadukunamu, Madras library network chusukunamu, Kolkata library network chusna. Ee kaakunda Hyderabad library network, Bombay library network, Mysore library network, Pune library network. ఇవి కూడా మెట్రోపాలిటన్ లైబ్రరీ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఒక్కొక్క మెట్రోపాలిటన్ లైబ్రరీ ఆ సిటీలో ఉన్న రీజన్స్ లో ఉన్న లైబ్రరీస్ మొత్తము ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి రిసోర్స్ షేరింగ్ చేసుకుంటాయి. నెక్స్ట్ కన్సార్షియా లైబ్రరీ కన్సార్షియా అంటే అది లైబ్రరీ కన్సార్షియా అనేది లాటిన్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది. కన్సార్ట్ అంటే ఫెలోషిప్ విచ్ ఇండికేట్ అన్ అగ్రిమెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్. Consortium means agreement combination of a group. And a comprehensive definition. Consortia, resource sharing organization formed by libraries, also termed as a cooperative networks, collectives, alliances of a participating libraries. Objectives of a consortia to set up as a library consortia are to develop a
Integrating co-understanding, co-dependence in the critical areas of identification, acquisition, processing, storage, preservation, searching, retrieval, delivery, and dissemination of information. The purpose కోసం కన్సార్షియా పెట్టింది అన్నమాట. నెక్స్ట్ కన్సార్షియా నీడ్ ఏంటి? Explosion of library knowledge in all areas become a necessary, increasing the demands of the users for multidisciplinary publications, pose service problems for libraries to acquire relevant resources for the library. It has become necessary for them to look for an alternative arrangement to satisfy the complex and multidisciplinary needs of their clients. Libraries are not able to sustain the subscriptions of all journals due to financial constraints, ever increasing cost publication. Last time already మనం నిన్న చెప్తున్నాం కన్సార్షియా దేనికోసం, ఆ పర్పస్ కోసమే మనం కన్సార్షియా, ఎందుకంటే కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది, అన్ని జర్నల్స్ అన్ని లైబ్రరీస్ ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలి, అది సబ్స్క్రైబ్ చేయలేవు, కాబట్టి కన్సార్షియాగా చేసుకుంటే కొన్ని జర్నల్స్ కొన్ని లైబ్రరీస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఆ జర్నల్స్ ని వీళ్ళు ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళ దగ్గరికి షేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళకున్న యూజర్స్ కి అలా ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ మొత్తాన్ని వాళ్ళు ఫిల్ఫిల్ చేయొచ్చు, వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయొచ్చు అనమాట. మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఆ లైబ్రరీకి ఒక జర్నల్స్ షేర్ చేసుకోవటమే కాకుండా మిగిలిన రొటీన్ వర్క్స్, లైబ్రరీ రొటీన్ వర్క్స్, కోఆపరేటివ్ యాక్సిలేషన్ సిస్టమ్, కోఆపరేటివ్ క్యాటరాగింగ్ సిస్టమ్, మెయింటైనింగ్ సిస్టమ్, ఆటోమేషన్ సిస్టమ్, వీటన్నిటి గురించి కూడా కోఆపరేట్ చేసుకుంటూ టైం సేవ్ చేసుకుంటూ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మెయిన్ లైబ్రరీలో ఉన్న లైబ్రరీ కన్సార్షియం ఏంటంటే ఇండెస్ట్, ఇండియన్ నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఇది MHRD వాళ్ళు సెటప్ చేశారనమాట. దీంట్లో AICTE, IIMs, IITs, IISc వాళ్ళు అందరూ మెంబర్స్ అయి ఉండి వీళ్ళు వాళ్ళ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ఆన్లైన్ జర్నల్స్ అన్ని కూడా ఆ ఇండెస్ట్ లో వాళ్ళు ఎవరైతే మెంబర్స్ అవుతారో వాళ్ళందరికీ షేర్ చేసుకుంటారు అనమాట. NITs, IIMs, IIMs. నెక్స్ట్ అది ఎవరికి ఇది అవుతుందంటే AICTE స్పాన్సర్డ్ మెంబర్షిప్స్ కి కొంత తక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ సపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు మెంబర్స్ అవుతారు. ఇండస్ట్రీ రిసోర్సెస్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఇంటర్నేషనల్ గా ACME, ACSE, ASME, ASTM, EBSCO, ఎల్స్వేర్, IEEE, ఇన్సైట్, నేచర్, ఇవి మొత్తం AICTE వాళ్ళు ఏవైతే మీరు ఈ జర్నల్స్ కావాలని అనుకుంటారో అది మొత్తము ఈ AICTE కన్సార్షియా ద్వారా తెప్పించుకుంటే తక్కువ కాస్ట్ లో ఇవి అన్ని ఈ డేటాబేసెస్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ మొత్తము మెంబర్ లైబ్రరీస్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ UGC ఇన్ఫోనెట్. UGC వాళ్ళు ఈ జర్నల్స్ గురించి వాళ్ళు UGC ఇన్ఫోనెట్ చేశారు. నెక్స్ట్ CSIR ఈ జర్నల్స్ కన్సార్షియం. CSIR ఈ జర్నల్స్ కన్సార్షియం అంటే CSIR వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తున్న జర్నల్స్ మొత్తము ఆ కన్సార్షియాలో ఆన్లైన్ లో ఈ జర్నల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. ఆ జర్నల్స్ మొత్తాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఆ కన్సార్షియా కడితే ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క సొసైటీకి మనం మెంబర్షిప్ తీసుకోకుండా ఈ CSIR ఈ జర్నల్స్ కన్సార్షియం కానీ మనము సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే కన్సార్షియా ద్వారా ఆ CSIR జర్నల్స్ అన్ని CSIR లో ఉన్న సొసైటీస్ కి సంబంధించిన అన్ని జర్నల్స్ ని ఆ మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ ఫోరం ఫర్ రీసోర్స్ షేరింగ్ అండ్ ఆస్ట్రానమీ అండ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్. ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ లో ఉన్న జర్నల్స్ కి ఒక ఫోరం లాగా ఇదైపోయి వాళ్ళు 1982లో ఒక కన్సార్షియం లాగా ఏర్పడి వాళ్ళకి కావాల్సిన జర్నల్స్ అన్ని రిసోర్సెస్ షేర్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ IIM కన్సార్షియా. IIM అంటే మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించినవి అనమాట. మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించినవి అన్ని IIM వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన డేటాబేస్ కానీ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన జర్నల్స్ కానీ వాళ్ళు రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి ఈ కన్సార్షియం యూజ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ బయట ఇండియా కాకుండా ఓవర్సీస్ లో ఉన్న ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ కోalition ఆఫ్ లైబ్రరీ కన్సార్షియా. నెక్స్ట్ ఓహియో లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్ OCLC వాళ్ళది. నెక్స్ట్ కన్సార్షియం ఆఫ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ లైబ్రరీస్, కన్సార్షియం ఆంటోరియా లైబ్రరీస్. నెక్స్ట్ జపాన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ లైబ్రరీ యూనివర్సిటీ, చైనా అకాడమిక్ లైబ్రరీ యూనివర్సిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్, కొరియా ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. ఇవి అన్ని కూడా
ఓవర్సీస్ లో ఉన్న మేజర్ లైబ్రరీ నెట్వర్క్స్ అన్నమాట. అంటే ఈ ఒక్కొక్క ఈ స్టేట్ లో ఒక్కొక్క పర్పస్ కోసం ఒక్కొక్క దానికోసము ఇవి కన్సార్షియం గా ఏర్పడి వాళ్ళ కన్సార్షియం లో ఉన్న మెంబర్స్ లైబ్రరీస్ కోసము వాళ్ళు ఇంటర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసోర్స్ చేసుకుంటారు అన్నమాట. ఇది కన్సార్షియం. ఫస్ట్ మనం చెప్పుకుంది లైబ్రరీ నెట్వర్క్స్ తర్వాత ల్యాన్ అంటే ఏంటి, మ్యాన్ ల్యాన్ ఎట్లా ఉంటుంది, స్టార్ టోపాలజీ నెట్వర్క్, లైన్ నెట్వర్క్, నెక్స్ట్ రింగ్ నెట్వర్క్, స్టార్ నెట్వర్క్. తర్వాత లైబ్రరీ నెట్వర్క్ లో ఢిల్లీ లైబ్రరీ నెట్వర్క్, క్యాలిబ్నెట్, కర్నెట్, మ్యాలినెట్, ఈ మేజర్. ఈ కాకుండా మెట్రోపాలిటన్ దీంట్లో హైదరాబాద్ నెట్, పూణే నెట్, బాంబే నెట్, మైసూర్ లైబ్రరీ నెట్వర్క్, ఇవన్నీ మెట్రోపాలిటన్ నెట్వర్క్. నెక్స్ట్ కన్సార్షియం అని అంటే కన్సార్షియం వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ చేసుకోవడానికి ఒకళ్ళొకళ్ళు రీసోర్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి కన్సార్షియం గా ఏర్పడతారు. అది బెనిఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఏమేమి ఉన్నాయి, యూజిస్ ఇన్ఫోనెట్ కన్సార్షియా, ఇండస్ట్ రిసోర్స్, నెక్స్ట్ ఇండస్ట్, సిఎస్ఐఆర్ లైబ్రరీ కన్సార్షియా, నెక్స్ట్ ఫోరం ఫర్ రీసోర్స్ షేరింగ్ అండ్ ఆస్ట్రానమీ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్, ఐఐఎం కన్సార్షియా. ఇవి కాకుండా ఓవర్సీస్ లో ఉన్న కన్సార్షియాస్ ఏమన్నాయంటే ICOLC ఇంటర్నేషనల్ కోalition ఆఫ్ లైబ్రరీ కన్సార్షియా, ఓహియో లింక్స్, ఓహియో లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్స్, కన్సార్షియం ఆఫ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ లైబ్రరీస్, నెక్స్ట్ కన్సార్షియం ఆఫ్ ఆంటోరియా లైబ్రరీస్ అండ్ జపాన్ అసోసియేషన్ లైబ్రరీ నెట్వర్క్స్, చైనా అకాడమిక్ లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్, కొరియా ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్. దీస్ ఆర్ ది ఓవర్సీస్ లైబ్రరీ కన్సార్షియస్. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో? హలో హలో ఎస్ సార్. డౌట్స్ ఉన్నాయండి? లేవు సార్. క్లోజ్ చేయొచ్చా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హలో. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు అన్మ్యూట్ చేసి అడగొచ్చు. అది చిన్న చిన్న ఉన్నాయి సార్, డయల్ నెట్ అవన్నీ చిన్న ఉన్నాయి సార్. అవన్నీ కలిపి ఒక ఎస్సేగా అడుగుతారు వాయిస్ వినిపించట్లేదండి వాణి గారు. సార్ ఒక చిన్న టాపిక్ లా ఉంది చూడండి, డయల్ నెట్, ఈర్ నెట్ అని. అన్ని కలిపి ఒక ఎస్ఏ లాగా అడుగుతారా, షార్ట్ లోనే అడుగుతారా? హలో 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 వినిపిస్తుందా సార్? అన్మ్యూట్ చేయండి, అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. మ్యూట్ అదే వినిపించండి. నాకే పట్టలేదు. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా అండి? వినిపిస్తుంది సార్, వినిపిస్తుంది సార్. సార్ ఇప్పుడు డయల్ నెట్, ఈర్ నెట్ అన్ని ఉన్నాయి కదా సార్. హలో సార్, హలో వినిపిస్తుందా సార్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. Excuse me, sir. చేస్తున్నా.